hills of Kenya is the region of Kamburu. Like much of Kenya, the farms here are small and many, and tea, the cash crop, dominates the landscape. But as the climate's changed, so the crops have depleted. On top of fluctuating market prices, this has left the community very vulnerable. Kejuge kwa ihinda riri riera ni ricenjetie muno tondu riria twetereire mbura kana mahinda maria twetagirira mbura turona ari riua riria twetagirira riua mweri toyo riu turi ni mweri wa kenda no koragwo riua riu e mbura uguo riera ni ricenjetie muno na njira nene na koguo ri ndirigite kuona undu wa muthemba ucio rio ni ricenjetie. The farmers here were encouraged to grow tea for foreign export over 50 years ago. And so, indigenous crops and farming methods were replaced as households began growing less food of their own. Now, the community finds itself firmly positioned at the bottom of an unreliable global market and absolutely reliant on the cash they make from tea. Twehokagwo macani na mbembe tugakorwo na mathina maingi tondu mbeca cio nicio twehokaga cia cukuru kurio kwihumba tugakorwo na thina mukiru tondu ona gukoma kuruga nyeni theri tukaria itona itire maguta ni twanararira tugathie kahwaini ona tugaikara nyumba imwe na matini uria kurimia mundu aturuga tukomage thi na migunda ino iri oku. Food security has become a perennial problem for the people here. And as the drought continues, the scale of the problem is worsening. Kamburu Mburu was born in this area. And in 2007, with his organization ICE, the Institute of Culture and Ecology, he initiated a series of local discussions with the aim of stimulating a radical change led by the community. After finishing my education, I went to work in Nairobi, but I have been coming to visit my parents, to visit friends, to visit relatives. But the same problems that I have been seeing are the very same problems that I am seeing every other time that I come to visit. The market forces that control the pricing of tea are outside the control of the community. And they have many other household bills that they have to meet. The bills for food, for medical care, and even for education. So the returns are actually too little. They cannot afford to meet all these needs. And this situation is actually putting the farmers in a very awkward position. A lot of what we have been doing is discussing these issues and getting the solutions and the local solutions. The knowledge is within the community. The farmlands are within the community. The seeds are within the community. Even the labor is within the community. So they only needed to change their attitudes to understand that they can do it themselves. We agreed that the most viable option in their hands was to take control of their food security. And when they took it over, they just ran away with it. No ria ndathomithirio ngigua ndino camba muingi na ngigua no nginya gwi githomo kiu ndathomithirio ndikirutithie wira ngigua ndina hinya ucio na nginyagia wona umuthi no ngoretwo ndina hinya ucio na ngaigua ndina wendo ucio. Kago and Rosemary's family are very typical of Kamburu. For years, they've struggled to make ends meet, but since working with ICE, their farm has been transformed.
Where once they grew just tea and a little maize, their farm is now full of vegetables and fruits. Kuma twambanĩrĩria na ICE nĩtwathomire na irigũ rĩrĩ nĩrĩo rĩakwa marigũ maya nĩmo makwa ma mbere. Irigũ rĩrĩ rĩna mwaka ũmwe na mĩeri 5. Nĩmo ndokire ngĩhanda na rĩu kwanja metiarĩ nĩ nyambĩrĩirie kũmahũthĩra na nĩ marandeithia tondũ nĩmo tũrarĩa rĩu. Ona marigũ marĩa mothe handĩte gũtirĩ irigũ rĩa kũgũra, nĩ kũruta mbegũ o gũkũ gwitũ. Mbegũ ĩno nĩ ya gũkũ tene, nĩ ya ndũire na ndigũrĩte, ndĩmĩrutĩte o gũkũ gwitũ nĩ irigũ rĩa ndũire. Njimbaga marima na kamũtumia wakwa na mwana ũcio wakwa makandehera thumu kuma kwa ng'ombe, ngagĩra marigũ maya ngoka ngahanda na family yakwa ĩgekĩra mbolea. Na ti makũgũra, ti thumu wa kũgũra, nĩ thumu wakwa wa ng'ombe kuma gũkũ mũgũnda wa ndũire. Gĩtũmi kĩa hande marigũ maya ũguo, mũgũnda wakwa nĩ mũinamu, nĩguo rĩrĩa handĩte marigũ ũguo, mbura ĩngiura nĩ mekũrigĩrĩria tĩri gũikũrũkio nĩ maĩ. Na nĩkĩo mũkuona handĩte marigũ ma mũthemba ũcio, ngahanda na raini, no ndingĩhanda rĩmwe haha rĩrĩa rĩngĩ hau ũguo nĩ gũthũkia mũgũnda. The process was actually very simple. It was the basic agricultural strategies that have been in this community for many years. Simple strategies. We realized that indigenous seeds actually are good because they are drought resistant. Crop rotation and deep digging are strategies that improve the quality of the soil. Compost manure also improves the quality of the soil. Now, after a very short period of time, all these strategies were taken up by the farmers and they were being used effectively. Na nĩtũhetwo mĩtĩ na nĩtũhandĩte mĩtĩ, ũguo to marigũ handĩte moiki, ndĩna indo nyingĩ handĩte, nĩhandĩte mĩtĩ, nĩhandĩte mĩrĩo, ndĩna waru gũkũ, mboga, sukuma wiki, taigwa, mĩanga, makorobia, ndĩraruta o gũkũ mũgũnda, ndĩna kĩndũ ta mbũtha, nyeni cia marenge, na marenge pia ndĩo nacio. Tondũ ciana icio ciakwa ciarĩ gũkũ na ciarĩ nyingi, ũguo mbeca icio nĩ ndahũthagĩra, no kuma ICE twanyitana ndihũthagĩra mbeca tondũ hũthagĩra irio kuma mũgũnda. Ũguo ndĩna faida kuma kwa ICE tondũ ndihũthagĩra mbeca tondũ ndahũthagĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Cargo's family are one of many in the area who've benefited from their work with ICE. They're part of a growing group of nearly 100 households who've been working over the last 2 years to secure their own food. For all of the group, the changes have been remarkable. Gwĩkĩrĩra irio cia ũndũire, tũtirarĩ na bata na ngwacĩ, mĩrĩo, marenge, ikwa. Tũrona indo icio nĩ cia andũ arĩa akũrũ, andũ arĩa matarĩ magego, no rĩu nĩtũmenyete indo icio nĩcio muhimu thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ, nĩ tondũ itirĩ na any effect and they are strong. Reke njuge hĩndĩ ya ici mokire gũkũ nĩtuonaga tarĩ Ngai wakinyire gũkũ gwitũ. Rĩ andũ a bata nĩ mũĩ binadamu nĩ no. A human being, you know whom he is. Na ici nĩo macokire riri witũ wa bũrũri. Na tuĩke wa kũhĩgio o ũguo ta ithuĩ twokire ICE magĩtũhĩgia. Because I'm so very pleased. Ndĩ mũndũ mũkenu mũno nĩ ũndũ wa ICE. Nĩkĩo rĩu ona nĩ kũigua rera. It is very clear that there are changes that have taken place in this community. Families have become food secure, and the method is spreading from household to household as farmers realize that this strategy is actually very effective and simple. There's no reason why this process cannot be done elsewhere in Kenya and thereby across Africa. Ugarũrũku wĩkuo tondũ na harĩa kabere aici tanoka twĩrũgamagia ngo nĩ mũthuri ekiviake na niĩ mũtumia ndĩ kiviangu no rĩu kuma aici oka matũnyitanirie hamwe gũtirĩ indo cia mũthuri na gũtirĩ mũgũnda wa mũthuri na wa mũtumia ũguo maũndũ
makiamba kwagira turutĩtie o riko. In this country, we have never before seen such a huge number of climate refugees. So the actions actually are urgent. We need to move fast and address the problems. And this process that we have been talking about is one example of actions that can be taken to change this whole scenario.